Please do let me know whether it is visible at your end. Yes, sir, visible, sir. Thank you. So in today's session, we are going to talk on Introduction to Cost Estimation. This is your Unit 3, Introduction to Cost Estimation, and this Unit 3 will be extended up to 9 hours from today. So in 9 hours, we have to complete this introduction, but we will go in a same pace of manner. It may 10 hour, 11 hour, analu, no issues. We will go in the same slower pace as we have done in first 2 units. So in this introduction to cost estimation, you are having few topics which I have segregated into batch-wise so that it will be easy for you to make planning accordingly to go through this entire pattern of syllabus. So when you go for this introduction, you are having in the set importance of cost estimation, methods of costing. These two are basic level. Why we are doing that, you should be able to understand what is the importance of costing in estimation. That will be some few points that you have to remember as a process engineer, or as an engineer you should be knowing about that. And second, you should be knowing about what are the types of costing methods. Enana methods available. Then second pattern comes is elements of cost estimation. Elements na enana terms use agum. What are the terms comes in a cost estimation? What are the key terms what we are using? Similar to, for example, I am telling you about when you go through kinematics of machinery, when you talk about gear, you have some basic terminology. Addendum, dedendum, pitch circle, module, teeth. So இதெல்லாம் வந்து some terminologies that are always associated with gear. And whenever you talk on gears, you will touch upon this terminology. அது வந்து standardized. Similarly, in cost estimation, there are some elements that will be associated with cost estimation. So on the base என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it will be your basic understanding. Then comes types of estimates. Types of estimates la என்னென்ன types இருக்கு? What are the methods of estimates available? Then comes in detailed version estimating procedure. இந்த estimating procedure ல இருந்து வருதுதான் detailed elaboration. How every pattern is taken forward. So this is about your unit 3. So நான் இப்ப சொல்லும்போது ஒரு 4 patternல சொல்லியிருக்கேன். The 4 patternல first 3 pattern becomes the basic, and the 4th pattern is the elaborate manner where you have to give more consideration by understanding it properly. Now getting into this, what are the topics we are going to cover? We are going to cover cost estimation versus cost estimate accounting. How it is being done. Just wait a minute, sir. Right. Then you will talk about, then you will be having importance of cost estimation, then types of estimates, elements of cost, as what we have seen in the previous syllabus. Estimating procedures, importance, methods, elements, and then different type of charges, overhead charges, depreciation cost, labor cost, material, so don't worry about that.
So now we are getting into the first session. The first session is about cost estimation, or it is called as cost estimation. Now when you go for, now this should be cost estimation. Now when you come for this cost estimation, it is determining what are the possible ways by which you will be investing your money to complete the product before you start the manufacturing process. Cost estimation என்னன்னா ஒரு செயல்ல நீங்க செய்யறதுக்கு முதல்ல you will be estimating இந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் amount. Say for example, your father and mother would have planned to build a new home. So அந்த நியூ ஹோமை பில்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு 5 lakhs ஆகுது, ஒரு 3.5 சென்ட்ல இடம் கட்டுறோம், 3.5 centsல I'm going to build a home. Then for foundation it may take 5 lakhs. Then I'm going for 1 floor building. அப்போ first ground floor கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு ஆகும், what will be then my home size, then what type of wood I will be selecting for windows and doors. So based on that the cost varies. So it is usually that when you initiate a process, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸை நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல you are making it a detailed analysis that how much the cost will be included. Now when your estimation is perfect, then always remember that the total manufacturing cost will be plus or minus 10 to 15% higher than what you estimate. Always remember that it will not be equal to what is your estimation. நீங்க எஸ்டிமேஷன் பண்ணதுக்கு ஈக்குவலா கண்டிப்பா இருக்காது, கம்மியா போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. It will go much higher than that because of fluctuation of cost of certain materials. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நீங்க இந்த மாசம் நீங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு சிமெண்ட் ஸ்டீல் ராடோட மெட்டீரியலோட காஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆஃப்டர் 1 month it may be different rate. So there are chances that there will be a fluctuation of cost in certain areas which you cannot neglect, which is not under your control. Therefore, always remember that when you do a cost estimation, the cost estimation will be the nearest quantity in terms of revenue that will be involved in completing a process. And always it will be plus or minus 10 to 15% higher than what is your estimation, if you are a very good estimator, right? So therefore, when you go for definition of cost estimation, it is the process of determining the probable cost. அதனாலதான் அந்த இடத்துல என்ன வேர்டு வருது, there are chances that this much amount may be involved. So it is a process of determining the probable cost of the product before the start of manufacturing. Before you involve in manufacturing, you are doing that. Now cost accounting, and what is cost accounting? It is to determine how much originally you have spent, எவ்வளவு ஆயிருக்கு, how much you have invested. Now how much you have invested, எவ்வளவு செலவு ஆயிருக்கு எப்ப தெரியும், நீங்க செலவு பண்ண பிறகுதான் தெரியும். அப்போ when your manufacturing process gets over, then if you analyze what is the total revenue you have invested, then it is called as cost accounting or costing. So cost estimation takes place before manufacturing. Cost accounting or costing takes place after manufacturing. Is it clear? Is it clear to you? Please respond. Yes, sir. இது மறக்க கூடாது, சரியா? Now coming for the importance of cost estimation. What is the importance? This importance of cost estimation is very much
for every type of organization. Organization மட்டும் கிடையாது. Cost estimation is important for you also. For every household it is required. When you go and join an industry as a worker, as an employee, when you get the salary in your hand, you must have that cleverness, and you should have that clarity in handling the salary what you earn. You should be a good estimator in making good savings of your salary when you join as an employee. So it is not important that it is applicable for organization, it is also applicable for every individual person. The cost estimation is available in every sector. Every sector. எல்லாத்துலயும் இருக்கு. ஒரு சின்ன மல்லிகை கடையில போனீங்கனாலும் அங்க cost estimation நடக்கும். பண்ணுவாங்க. Cost estimation they will do. When you go for a small hotel, they will have their own cost estimation. இன்னைக்கு எவ்வளவு செலவாகும்? How much I am going to cut short the extra expenses. When you go to your home, your father and mother, they always do this cost estimation. Why they are doing that? That is cost estimation. How much revenue is required for next month, and how I am going to manage it. This is cost estimation. So it is important for all organizations, and it is important for deciding manufacturing and selling policy. Why we are sticking on to deciding manufacturing and selling policy? Yes, sir. We are talking about process planning and cost estimation. As a mechanical engineer, we are narrow downing our thinking to a process planning and cost estimation that is related to mechanical industry. Another is important for deciding manufacturing and selling policy. How, in what mode I am going to manufacture, and what will be my selling prices. Now the cost estimation la rendu problem irukku. Right? Two problems always come. One is overestimating, another one is underestimating. The rendu problem varum. Overestimating, underestimating. For example, if again I come for that example of your parents trying to build a home for you when you are at the verge of your marriage. Let us take an example. பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முதல்ல இல்ல பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும், வீடு கட்டி தரணும்ங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம். Now they are going for a plan. Say for example the total cost of the home what they are having in their mind for their son or daughter. என் பொண்ணுக்கோ என் பையனுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும்ங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ரிலவெண்டா ஒரு காஸ்டிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டினா இவ்வளவு செலவாகும். Say for example, let it be 50 lakhs. கையில ஒரு 15 lakhs இருக்கு, 15 லட்சம் கையில இருக்கு. Now the total cost is 50. They are estimating it, right? And for the remaining amount, what they will do? They will go for a housing loan, right? Now, if your parent's estimation is not correct, உங்க பேரண்டோட எஸ்டிமேஷன் தப்பா இருந்துச்சுன்னா, apart from the balance what they are having of 15 lakhs, 50ல 15 போச்சுன்னா 35 lakhs இருக்கு. இப்ப அந்த 35 lakhsக்கு லோன் போறாங்கன்னு வைங்க. But when they start working on building the home, the total home is completed with a total cost of, say for example, 42 lakhs. 42 லட்சத்துல வீடு கட்டி முடிச்சாச்சு. By investing the amount what they are having in the hand, and by taking loan from any bank. Now they have an expectation of 50 lakhs to build a home, but in actual scenario, when they started the work, the entire process completed in 42 lakhs. Now 8 lakh is extra. Now that 8 lakh is taken from loan. Now this 8 lakh is going to be an extra burden for your parents during the repayment process, because they have to pay unnecessary interest for this 8 lakhs. Right? When you go for a home loan, if you go for 1 lakh of home loan, the interest will be approximately 950 to 1,000 rupees. So now when you go for 8 lakhs, 8,000 approximately. So every month 8,000 is a
unnecessary burden on the shoulder of your parents. Not only that, if the estimate would have been correct, this 8,000 could be added to the original repayment amount what your father and mother is paying on behalf of housing loan. So this is caused because of overestimating. அப்ப overestimating பண்ணிட்டீங்கன்னா you cannot face the consequences. சரி, இதை வந்து மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில how shall I relate to? இப்ப மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில say for example Venkatraman is starting a business, ஒரு பம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறார். So he thought of releasing a product of 1 horsepower motor to the market, right? And he estimates the product by doing analysis, cost estimation, and he figures out that one product I am getting a X price, X amount of revenue is invested. Now if his estimation is very high, right, in selecting the material, in fixing up the vendor, இதெல்லாம் வந்து ஆப்டிமம் லெவல்ல பண்ணாம ஹையர் லெவல்ல பண்ணிட்டாருன்னா எண்ட் ரிசல்ட்ல அந்த ப்ராடக்டோட செல்லிங் காஸ்ட், அந்த மோட்டார் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு அந்த மோட்டாரோட செல்லிங் காஸ்ட் when he wants to fix it, then obviously he has to sell that motor on a profit, right? அப்ப வெங்கட்ராமன் அவர் செலவு பண்ண அமௌண்ட்டை தாண்டி ஒரு 100 இல்ல 200 rupees எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ப்ராஃபிட்டை வித்தாதான் he can pay salary, he can pay rent, he can do all other necessary work related to continuation of business. Say for example, his 1 horsepower motor is coming to the market including profit at a price tag of 3,000 rupees. And a market la ekame other company oda product, same specification, same horsepower is available at 2,500 rupees. Appo iyoda product vikkuma vikkada. Since it is 500 larger than, higher than other competitors, definitely his product will not sell in the market because of higher price. So it happened because his cost estimation is not accurate. அப்போ ஓவர் எஸ்டிமேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடும். So when your product cost is increased, it is very hard to lead the company in a success rate. Underestimating அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இவ்வளவு தேவைப்படும் சார், ஆனா நீங்க தப்பா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டீங்க. அண்டர் எஸ்டிமேட்னா கம்மியா இட போட்டீங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, 1 point of your manufacturing process, you will not be having sufficient fund to complete the product, and therefore it will lead to financial loss. அப்போ உங்களோட பிசினஸை ரன் பண்ண முடியாது. பிசினஸை ரன் பண்ண முடியலன்னா நடத்த முடியாது. இது வந்து இதுக்கு கூட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, மல்லையா இருக்காரு, அவரோட கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ். பட் வாட் இஸ் ட்ரூ we don't know. But that was bankrupted because of saying the statement that it is going under loss. இப்ப ஏர் இந்தியா லாஸ்ல போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Why they are saying that? They are not able to meet out the financial head that is available. என்னென்ன செலவுகள் இருக்கு அதை அவங்களால பார்க்க முடியல. So it is because of, it is an example of underestimating based on current scenario. So there are two problems that are always associated with cost estimation. எவ்வளவு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு முதல்ல எவ்வளவு ரெவென்யூ தேவைப்படும் என்கிறத அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு தப்பு நடக்கும். ஒண்ணு அதிகமா எஸ்டிமேட் போட்டுருவோம், இல்லைன்னா கம்மியா எஸ்டிமேட் போட்டுருவோம். அதிகமா எஸ்டிமேட் போட்டீங்கன்னா உங்க பிரைஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும். கம்மியா எஸ்டிமேட் போட்டீங்கன்னா உங்களால ப்ராடக்டை முடிக்க முடியாது. பிகாஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் no fund at your hand. Now coming for the objective of cost estimation, இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்றதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க ப்ராடக்டோட ஃபைனல் பிரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு. எனி ப்ராடக்ட் யூ ஆர் மேனுஃபேக்சரிங், ஒரு பிஸ்கட்டா இருக்கட்டும், ஒரு சாக்லேட்டா இருக்கட்டும், ரைட், ஆர் யுவர் டயர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருக்கட்டும், எனி ப்ராடக்ட் வாட் யூ சீ. ஒரு ஸ்டாப்லரோட காஸ்ட் மார்க்கெட்ல போனீங்கன்னா ஒரு 55 rupees சொல்றான், ஒரு ஸ்டாம்ப் பேட் 40 rupees சொல்றான். How they are fixing it? That is fixed based on cost estimation. அப்ப இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்ல every minute details that includes
revenue. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எங்கெல்லாம் நீங்க அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் சேர்ப்பாங்க. That everything is considered to get the total cost of that product. Then they will add profit. Total cost involved plus profit. That will be equal to selling price. இந்த ப்ராஃபிட் இல்லாம நீங்க ப்ராடக்ட்டை வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது. You cannot run the business. So cost estimation is done to fix selling price of a product. This is the first point. This is the most important point. Then you are doing this cost estimation for verifying the quotation of vendor. Quotation of the vendor. எதுக்கு quotation of the vendor? Why it is coming here? Because when you are involving in a manufacturing process, ஒரு ப்ராடக்ட்டை செய்யும் போது நீங்க விரும்பும் போது எல்லாவற்றையும் எல்லா ப்ராசஸையும் உங்களால செய்ய முடியாது. Because you are not an MNC company. Even in MNC companies, some processes are being completed by outsourcing. Right? அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம செய்ய முடியாது. சில விஷயங்களை செய்யறதுக்கு to complete some task you require a vendor. ஒரு வெண்டார் உங்களுக்கு தேவைப்படும். அப்ப அந்த வெண்டார் who you are choosing should give you the proper quote. உங்களுக்கு அந்த வெண்டார் செய்யற ஒர்க்கோட நாலேஜ் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா எனி வெண்டார் கேன் டிசீவ் யூ, உங்களை ஏமாத்தலாம். ரைட்டா? அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் மேல நாலேஜ் இல்லைன்னா யார் வேணாலும் உங்களை ஈஸியா ஏமாத்தலாம் by providing higher quote. அப்போ you should have to verify the quotations of vendor. இந்த quotations of vendor எதுக்கு வெரிஃபை பண்றோம்? To analyze whether the quotation given by vendor is applicable for my manufacturing process. Then third is to make or buy decision. To make or buy decision என்னன்னா உங்க ப்ராடக்ட் செய்யும் போது எல்லாவற்றையும் எல்லா ப்ராடக்டையும் நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணுமா இல்ல some products, some components shall I buy with the available market? To make the decision, what you have to do, you have to cross check. இந்த பர்டிகுலர் காம்போனன்ட்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு செலவாகும், இதே காம்போனன்ட் மார்க்கெட்ல இருந்தா எவ்வளவு வாங்கலாம், இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். Which one is lesser, that will be your decision based on quality. So make or buy decision. Shall I buy it or shall I manufacture within my firm? நான் எனக்குள்ளாரே மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாமா இல்ல வெளில வாங்கலாம். Then this cost estimation is used for raising the budget, production budget raise பண்றது. Say I am going to manufacture 1000 motor pumps. For 1000 motor pumps, ஒரு பம்புக்கு 2500, so 1000 னா எவ்வளவு வரும்? இந்த பட்ஜெட்டை ரைஸ் பண்றதுக்காக இந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நடக்குது. Then only you will understand what will be your total revenue involved in your production. Is it clear? Now coming for type of, இன்னும் ஒரே சைலண்டா இருக்கு. Is it clear, sir? Clear, sir. Clear, sir. Sir, clear. Okay. Right, sir. Now just 2 slides, then we will complete this class. I don't want to go down you. Just 2 slides. Then we will continue next class because it is 11:30, I believe. Type of estimates. Before that, அப்ப the cost estimation ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. One is preliminary cost estimate. Now when you say the word preliminary, it is before the start of the process. And final cost estimate, after the process. அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இனிஷியலா காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன், காஸ்ட் அக்கவுண்டிங். காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்ப நடக்கும்? Before the start of manufacturing process. Cost accounting, it takes place after the manufacturing process is completed. So estimate la pathina adhe mari preliminary cost estimate, final cost estimate rendu irukum. Before and after rendu estimate poduvaanga.
preliminary cost estimate எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா based on incomplete data. Based on incomplete. அப்ப இந்த incomplete dataனா என்ன மீனிங்? Incomplete data in the sense you will move on with an assumption. You will move on with some assumption in certain areas. For example, you are manufacturing a product and for that you are having a raw material. That raw material you have to bring it from some other location. Say for example from Pune you want to bring it here. Right. அப்போ வந்து what is the current trend of market price of transportation and available of material? We doesn't know. மெட்டீரியலோட ரேட் இன்னைக்கு ஒன்றும் இருக்கும், நாளைக்கு என்னவா இருக்குங்கிறது தெரியாது. Similarly, the transportation charge, it is not fixed. Sometimes the fuel price may go on rising. So in that case, the logistics charges that is involved in you for transporting the raw material will be higher. Upon you are moving on with some incomplete data, which there is a chance in which there may be changes in the cost. Therefore, when you move on with incomplete data, ஒரே நீங்க காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் போட்டு போகும்போது obviously it is clear that the final cost what you get in preliminary cost estimation will be vague. ஒரு வேகா தான் இருக்கும். It is not accurate because there are certain areas which you cannot fix it. அப்போ இந்த மாதிரி காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எதுல சார் செலக்ட் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா what you are seeing in the third page point is it is good in new projectல இருக்கும். Say for example, இது good example நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ the ONGC or Government of India is laying pipeline of ONGC, right? கரெக்ட் தான் இல்லையா? இது நியூஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ONGC ஓட the pipeline போடுறது, high pressurized pipeline. இப்போ இந்த pipeline போடும்போது அவங்க ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டிருக்காங்க, right? I believe that it is nearly 7,500 crores or something. It for connecting the pipeline, right? இப்போ this is a new project. இதுக்கு முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணது கிடையாது, இதுக்கு அப்புறம் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. But they have started this new project. This new project involves laying of pipeline, connecting many different locations. இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அந்த பைப்லைனை? இந்த கற்பகம் காலேஜ் டுவர்ட்ஸ் சேலம், இந்த எல்என்டி பைபாஸ் படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். தட் பைப்லைன் ஒரு சைட்ல போட்டுட்டே போவாங்க டுவர்ட்ஸ் சேலம். Now this project was sanctioned, say for example on a X date. ஒரு டேட்ல இது சாங்ஷன் ஆயிட்டு the process started. It is a new project, right? And there was a scheduled completion date. இந்த டேட்டுக்குள்ள முடிக்கணும் ஷெட்யூல் பண்ணிருக்காங்க. But in due course of implementation, due to the resistance from the local surroundings, என்ன ஆகுதுன்னா the proposal cannot be continued. அந்த லோக்கல் ரெசிடென்ட் கிட்ட இருந்து எதிர்ப்பு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் கன்சிடர் ஆகாது, cannot be continued smoothly. அப்ப there will be a break. ஒரு மாசம் பிரேக், 2 மாசம் பிரேக் இருக்கும். Say for example, some local resident may raise a petition in the court. அப்ப கோர்ட்ல பெட்டிஷன் ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒர்க் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா you cannot estimate when they can resume the job. When there is a jurisdiction, when there is a result given by court, based on that the work will be initiated. Suppose there is a delay in executing the task. Now this delay you cannot predict. உங்களால predict பண்ண முடியாது. அப்போ these are called as incomplete data. You don't know what is going to happen. If everything is smooth, the things will go on. But if that is not there, then you have to stop it. Appo, when the process is stopped, then ultimately you have to wait for next phase of execution. Appo, your cost will change. Delay aga, your cost will change. Right? Because your procurement stops. நீங்க பைப்லைனுக்கு பைப் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பீங்க, அந்த பைப்ல அந்த ஆர்டர் ஸ்டாப் ஆகும். அந்த ஆர்டர் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அக்ரிமெண்ட் அதுல ப்ராப்ளம் வரும். தென் த கம்பெனி ஹூ இஸ்
who is finalized for supplying this pipeline will raise a compensation because he has taken the order. So there are n number of legal activities associated with it. It is a big example. What I am saying is a very big example that is usually associated with government of India or any government, any project that is taken by government. So you don't know when it is going to be completed. So that there is incomplete data. So whenever you start a new project, you have lot of unclear data. நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால this preliminary cost estimate gets suitable for them because you have incomplete data. So incomplete data இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்க ரேண்டமா சூஸ் பண்ணுவீங்க. ரேண்டமா நீங்க காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. So இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பைப்லைன் 1 கிலோமீட்டருக்கு இந்த பைப்லைன் போடணும். இந்த 1 கிலோமீட்டருக்கு பைப்லைன் போனா roughly you will estimate if this is the material of the pipe and this is the total number of workers involved, then this will be the number total amount involved in this process. இந்த மாதிரி தான் ரஃபா தான் இருக்கும். ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டே எடுத்துக்கோங்க. again I am coming back to your home. நீங்க ஒரு வீடு கட்டுறீங்க, நீங்க டைல்ஸ் போடணும். நீங்க டைல்ஸ் போடும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ரஃபா தான் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. Right? That is a very good example. You will do a rough calculation. How many square feet are there? சரியா? ஹால்ல எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட், பெட்ரூம்ல எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட், மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட், டைனிங் ஹால் ஹவு மச் ஸ்கொயர் ஃபீட், கிச்சன் ஹவு மச் ஸ்கொயர் ஃபீட், இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஃபீட்டை ரேண்டமா குமுலேட்டிவா ஆட் பண்ணி யூ வில் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் த அமௌண்ட். நீங்க டைல்ஸ் கடைக்கு போயிருக்க மாட்டீங்க. But you will have a fixation in your mind that ஒரு டைல் வந்து ஒரு 750 ல இருந்து 800 ரேஞ்சுக்கு போய்க்கலாம்ப்பா, அதுக்கு மேல பண செலவு ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஸோ 800 வச்சுக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட். அப்போ 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 800 வச்சுக்கலாம் நம்ம பட்ஜெட்டுக்குப்பா. தட் வில் பி குட் ஃபார் அவர் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இன்டூ 800 ஒரு டைலோட காஸ்ட். அப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 24 லேக் வந்துடும். கரெக்டா? 24 லேக்ல தான் வரும் நினைக்கிறேன். ஆமா 24 லேக் தான் வரும். அப்ப டைல்ஸ்க்கு 24,000 லேக். அப்போ வேண்டாம், தட் இஸ் டூ ஹை. ஸோ வி வில் கோ ஃபார் சம் லோயர் எண்ட் டைல். இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். In this way, before you visit a tile shop, you will randomly fix that tiles நம்ம 175 இல்ல 200 போய்க்கலாம், ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் வேண்டாம், அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். So that will be your budget. The incomplete data. What is incomplete data is you are not sure, but you are fixing at a nominal cost based on your expectation. Right? Fix பண்ணிக்கிறீங்க. சரிப்பா டைல்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு 3 லட்சம் செலவு பண்ணிக்கலாம்ப்பா, அதுக்கு மேல வேண்டாம்ப்பா. Then you go to the tile shop. Right? டைல் ஷாப்ல போயிட்டு உங்க பட்ஜெட் படி டைல் கேட்கறீங்க. கடைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் சாதாரண ஆளா? He is doing a business. What he will do? சார் ஒரே பையன் சார், அவனுக்காக வீடு கட்டுறீங்க சார், டைல் இது 175 சார், இன்னும் 100 ரூபா போட்டீங்கன்னா கம்மியான ஒரு டைல் இருக்கு சார், பாருங்க சார் முகமே தெரியுது சார் அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன்? யூ வில் திங்க் ஃபார் எ வைல். சரி இவ்வளவு செலவு பண்றோம், 100 ரூபா தானே ஒரு டைல் வாங்கி போட்டுடலாம். So obviously what happens? Your tile price raises from 200 to 300 or 175 or 50 rupees வச்சுக்கோங்க. 175 to 200. What will be your total cost? Rising. So this is called as incomplete data. You start the project with the assumption, but in due course of time, the data increases. So in the new project, how they used to do it, procedure is either they can go with the drawing or without drawing. Without drawing in the sense, drawing they will have a conceptual drawing, and the conceptual drawing they will not have a standardized drawing. Final cost estimate அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா complete data. Complete data என்ன? ஒரிஜினலா நீ டைல்ஸ்க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்க, originally how many cement bags you have used for your house construction, how many workers you have used for your house construction, how many load of sand you have ordered for your house construction, how many steel rods you have purchased. Everything will be exact quantity. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டியில இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது
உங்களோட total estimation எப்படி இருக்கும்? 100% it will be accurate. அப்ப இந்த type of cost estimate, complete data அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will give you the total essence of your estimation that has incurred in your project. Right, so with this we stop. So till now, if there is any doubt with you guys, you can ask. No doubt, sir. No doubt. Everything clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay, Pa. Then thank you for your presence. God bless you all. Thank you, sir.